So last class we have discussed about the normal forms. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു normal forms? Why we are using the normal forms? നമ്മൾ simplification of context-free grammar പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What is the need of simplification? Or we have certain unit production, epsilon production, and useless symbols that will exist in a context-free grammar. So, in order to eliminate or after eliminating these these type of productions, we will get a simplified context-free grammar or a reduced context-free grammar. And from this, we know that we are using the normal forms in order to standardize the context-free grammar. Okay, so there are two types of normal form. One we have discussed in the class, which was known as Chomsky normal form, and the other one was Greibach normal form. Okay, so now we are going to discuss about the Greibach normal form. In Chomsky normal form, what we have studied? Chomsky normal form എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? We must have a prediction of the form A implies BC, or we must have A implies A form. Either we must have two predictions, two non-terminals in the right hand side of the prediction, or we can have a terminal symbols. So ഈ ഒരു കേസിലല്ല എങ്കിൽ we have normalized that context-free grammar to Chomsky normal form that we have discussed in the last class. So now we are going to discuss about Greibach normal form. So what would be a Greibach normal form? ഈ രണ്ട് normal forms നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? We are using it to standardize or normalize our context-free grammars. Okay, so in CNF, we have discussed that before converting the context-free grammar to CNF, we have to simplify it. That is, we have to use or we have to eliminate epsilon production. Okay, epsilon production eliminate ചെയ്തു, then null production നമ്മൾ eliminate ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? We have converted it into a Chomsky normal form. Same way, in case of a Greibach normal form also, if we are if we get a context-free grammar, first of all we have to convert it into Chomsky normal form. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു CFG കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ CFG നെ we have to convert it into CNF. Okay, after getting CNF only we can convert it into GNF. Okay, that is GNF means Greibach normal form. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന context free grammar ഏതിലായിരിക്കണം? ആദ്യം Chomsky normal ഫോമിലായിരിക്കണം. അതിനെയാണ് പിന്നെ Greibach normal ഫോമിലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, how or what is the criteria for a Greibach normal form? എന്തായിരുന്നു ഗ്രാമറിൽ നമുക്ക് Greibach normal form ആണ് ഒരു ഗ്രാമർ Greibach ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ our production, every production in the grammar must be of the form A implies A alpha. What will be meant by A implies A alpha? A implies A alpha means we can have the left hand side, we can have the non-terminal, and in right hand side, first of all we must have the terminal. A represents the terminal, and the next part alpha represents, it can be the combination of non-terminals in the combination avam. Okay, and here we are saying that A is a non-terminal. Okay, left hand side will be a non-terminal, then right hand side must start with a terminal symbol, and it must be followed by alpha. Alpha is a string of non-terminal. That means here would endu varam, it can be the combination of non-terminals. Okay, so and we are saying that it can be possibly empty എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? That is, alpha can be empty. That is, A implies A alpha, or we can have A implies A. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാം? A implies ഒരു BC ഫോമിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ A ഒരു terminal implies terminal followed by a set of non-terminal varam, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വരാം? We can have just a terminal symbol at the right hand side. Clear? So what will be the difference between a Chomsky and a Greibach? Chomsky നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? A implies BC means here we can have only two non-terminals, or we can have a single terminal at the right hand side. But here we can say that ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? It can have a terminal. It must have a terminal followed by a set of non-terminal. Alpha എന്ന് പറയുന്നത് non-terminals in the combination represent ചെയ്യുന്നതാണ്. Then it can also be empty. That means
or epsilon ആവാം. That means A implies A എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലും വരാം. Okay, is it clear? This is what is meant by Greibach normal form. Okay, so here you have an example, that is S implies A, and we have a production S implies A. Here we have to check whether it is in a Greibach normal form. Is it in Greibach normal form? ഇത് Greibach normal ഫോമിലാണോ? Sishaj, is it in Greibach normal form? Sishaj, Jerry, Sharpit. Is it in Greibach normal form? That is S implies, we have S implies. In the right hand side, we have a small letter A, means it is a terminal symbol followed by a non-terminal symbol. So we can say that this particular production is in Greibach normal form. And if you are checking S implies small a, it means we have a terminal at the right hand side. This is also possible in case of a Greibach normal form. So we can say that this grammar is in GNF or Greibach normal form. Okay, so next, if you are considering another production, S implies AA, we can say that this particular grammar is in CNF because we have two terminals, two non-terminals at the right hand side. And the non-terminals would exist in, so we can say that this particular production is in CNF. Okay, but here we can say that this is not in CNF. This is CNF illa. Karna we have a non-terminal and a combination of a terminal symbol. So it is not allowed in CNF. Same way, we can say that this production is not in GNF also. This is GNF illa. Karna we must have a terminal symbol or a terminal symbol followed by any combination of non-terminal symbols. So this is not in GNF. Same way idu endana GNF il alla karanam namukku aadyam varuna enda it is a non-terminal aanu varunathu, non-terminal followed by a terminal aanu. So we can say that this is also not in GNF. Clear? മനസ്സിലായോ? Am I audible? Okay. So next we have a lemma. There are two lemmas for this Greibach normal form. So in order for the conversion of CFG or a CNF to Greibach normal form, we must consider two lemmas. That is, first lemma 1 is we have G equal to, we are given with a grammar G equal to VTPS. Idariyalo, V means it is a set of non-terminal, T means set of terminals, P is production, and S is the start symbol. If we have a grammar like this, if there is a production of the form A implies BA, that is we have a production of the form A implies non-terminal B followed by A. Okay, then in a production ending, how can we convert it into Greibach? This is not in Greibach, right? This is not in Greibach because first we have a non-terminal. That is possible in case of a Greibach. So what we have to do? We have to replace this non-terminal with the production of a, or the right hand side of the B. If we have a production of the form B implies beta 1, beta 2, etc., beta n. Beta means it is the terminals, a combination of terminals. Okay, suppose we have a production like this, what we can do? We can replace this non-terminal in the first production with the this production. അതായത് ഈ right hand side ലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ replace ചെയ്യും. So our production becomes A implies beta 1A or beta 2A or beta 3A etc. up to beta NA. Okay. So we will have this kind of production, that is lemma 1. If we have a production of the form a capital A implies a capital BA, that means this is not allowed in Greibach normal form because first of all we have got the non-terminal in the right hand side of the production. So if we have a production like this, we can replace this B with this right hand side of the production. So our new production will be of the form A implies beta 1A, beta 2A, etc., beta 3A. Okay, so this is a lemma 1.
And during the conversion process, we can use these lemmas. Okay, lemma 1 and lemma 2 will be used during the conversion. Okay, so what will be lemma 2? Lemma 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? We have a prediction of the form, that is left recursion എന്ന് പറയുന്ന കേസ് ആണ് lemma 2 ൽ വരുന്നത്. What will be left recursion? That is, if a prediction is of the form A implies a1 or a2 or an, etc. That means what is in the what terminal that is present in the left hand side of the prediction is present in the first term in the right hand side. അതായത് ഈ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഏതാണോ പ്രൊഡിക്ഷൻ, അതായത് നോൺ ടെർമിനൽ ഉള്ളത്, സെയിം നോൺ ടെർമിനൽ തന്നെ ഇവിടെയും വരും. ഹിയർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? വി ആർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഡൂയിങ് ദ പ്രോസസ്. അതായത് എനെ തന്നെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റിക്കേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so our prediction is of the form A implies a1 or a2 or an, etc. or b1 b2 etc. bn. അതായത് ഒരു a ഒരു ടേം ഫോം or beta1 beta2 etc. ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടെർമിനൽ ഫോംസും ആണെങ്കിൽ such that bi do not start with a. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു beta1 beta2 beta n etc. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ beta1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആവരുത്? എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാമർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയും നമുക്ക് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇംപ്ലൈസ് എ ആൽഫ ഓർ ബീറ്റ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇംപ്ലൈസ് എ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ? a1 ഓർ a2 ഓർ an, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എ ആൽഫ എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. എ ആൽഫ ഓർ ബീറ്റ. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ? beta1 beta2 okay etc. beta n ഫോമിലാണെങ്കിൽ okay, സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. A implies A alpha or beta form. Then this is known as a left recursive grammar or a left recursive prediction. So we have to eliminate this kind of prediction. So that is known as elimination of left recursion. So how can we eliminate this left recursion? ഈ left recursion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന ടേം തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് most probably left recursion വരുന്നത്. So how can we eliminate this one? ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് we can eliminate the left recursion by using or by replacing the prediction with this kind of predictions. അതായത് a എന്ന് പറയുന്ന ടേം a implies നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബീറ്റ ടേംസ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. a implies beta1 beta2 etc. beta n. okay, സെയിം വേ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? a implies beta a dash. അതായത് a implies ഇവിടെ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബീറ്റ, ആ ബീറ്റന്റെ കൂടെ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ നോൺ ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, ഒരു പുതിയൊരു നോൺ ടെർമിനൽ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സെയിം വേ നമ്മൾ ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്താ? വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ നോൺ ടെർമിനൽ സെഡ്. ഓക്കെ, സെയിം ആണ്, രണ്ട് കാര്യവും സെയിം ആണ്, ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് വേയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ നോൺ ടെർമിനൽ സെഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സെഡിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം? ഇവിടെ എ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ഇംപ്ലൈസ് ആൽഫ എ ഡാഷ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളെ കേസിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? a1 a ഡാഷ് അല്ലെ, a2 a ഡാഷ് അങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, സോ സെയിം വേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് വി ഹാവ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ? സെഡ് ആണ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ന്യൂ നോൺ ടെർമിനൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വിൽ ഹാവ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം സെഡ് ഇംപ്ലൈസ് a1 a2 etc. an, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന a1 a2 etc. an ആയിരിക്കും ഏത് വരുന്നത്? സെഡ് ഇംപ്ലൈസ് ആ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും വരണം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു a dash implies a1 a dash a2 a dash എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ സെയിം വേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരണം? z implies a1z or a2z or etc. or anz. Is it clear? ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക, ബിക്കോസ് ഇത് മാറാൻ പാടില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റിക്കേർഷൻ എലിമിനേഷൻ എന്താ കറക്റ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ഹാവ് എ പ്രൊഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം, നമുക്ക് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഏത് ഫോമിലായിരിക്കണം? It must be of the form A implies A1 or A2 or etc. AN
or we have a production b1 b2 etc bn. ഈ ഒരു ഫോമിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to introduce a new production z. ആ z ൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ? a1 a2 etc an വരാം. അതിന്റെ കൂടെ a1z or a2z or anz. okay, same way അതിന്റെ a production ആ ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന production എന്തായി മാറും? a implies beta 1 beta 2 etc beta n and beta 1z beta 2z ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, beta 2z etc beta nz. okay, so this will be of the form. ഈ ഒരു ഫോമിലോട്ടേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we can say that we have removed the left recursion from this particular production. okay, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്താ Greibach normal ഫോമിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. That is, first of all, we have to check whether it is in CNF. Then, if we have a production of the form, lemma 1 പറഞ്ഞ പോലെ, if we have a production of the form, A implies BA and B implies B1, B2, etc. Bn, we can replace this B with this production. ഈ production വെച്ച് replace ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് beta1a, beta2a, etc. beta na വരും. Second lemma പറയുന്നത് എന്താ? If we have a left recursive grammar, we have to eliminate that left recursive grammar by using this step. okay, clear? Suppose clear ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? Suppose we have a grammar S implies A and we have A implies AA, BA, AS, AAS or B. So if we have such kind of grammar, so we first of all we have to check whether it is in GNF. CNF ആണോ നോക്കണം. CNF ആണെങ്കിലും നമ്മൾ CNF ലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to check epsilon prediction, then we will eliminate null prediction, and then we will convert the CFG to CNF. okay, so here we have a null prediction. S implies A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു null prediction ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡയറക്റ്റ് we can represent or we can replace this A with ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. okay, so what will be our answer? നമുക്ക് എന്ത് വരാം? നമ്മൾ ലെമ്മ 1 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് CNF ലോട്ടേക്ക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് we have to eliminate that unit production and നമുക്ക് ഇവിടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ലെമ്മ 1 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് we can substitute. If we have a prediction of the form S implies A and we have a prediction A implies some term, we can replace it with the term in the right hand side. okay, so our prediction will become S implies AA, BA, AAS or B. okay, ഇവിടെ A ന്റെ term എന്താണോ അത് ഇവിടെ പോകും. okay, so we will have A implies AA, BA, AAS or B. okay, same way, if we have a production like this, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് S implies SA or SB or SC or 1A or 0. okay, so here we can say that it is of the form. നമുക്ക് ഏത് ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്? നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് ഏത് ഫോമിലാണുള്ളത്? either നമുക്ക് S നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം or നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? it is of the form A alpha or beta ഫോമിലാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. okay, ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. ഇത് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ്. okay, S implies SA, SB, SC ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can say that A implies ഇതൊരു A ആണെങ്കിൽ which is of the form A implies A alpha or beta ഫോമിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ A1, A2 etc. AAN, B1, B2, B3 etc. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലാണെന്ന് പറയാം. that is A ഈ ഒരു ഫോമിലാണെന്ന് പറയാം. so അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? we can say that B1, അതായത് A ആൽഫ ഫോം വരുന്നത് ഏതാ? S ടേം വരുന്നതൊക്കെ A ആൽഫ ഫോം ആയിരിക്കും. SA, SB, SC, ബിക്കോസ് S ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. okay, അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ലെഫ്റ്റ് റിക്കേർഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. okay, if we have a left recursion, we have to eliminate that left recursion by introducing new non-terminal. ഏതാണ്? നമ്മൾ Z ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് we can say that B1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 1A ആയിട്ട് എടുത്തു.
Okay, B1 is 1A, B2, sorry, beta 1 is 1A, beta 2 is 0, and A1, A2, etc. A2, A1, A2, A3 can be taken as A1 equal to A, A2 equal to B, and A3 equal to C, because ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ടേമിനെയും നമ്മൾ A1, A2, A3 എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ A1, A2, A3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ A, B and C കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can replace our production as Z ന്റെ ടേം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? Z implies A1, A2, etc. AN. So A1, A2, etc. AN എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ? A, B and C. So our Z becomes A or B or C. Same way Z നെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം? AZ, BZ, A1Z, A2Z and A3Z. So we have got this production. And what will be our exact production? S implies എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക? നമുക്ക് രണ്ട് ഫോമിൽ എഴുതണമല്ലോ. That is A implies beta 1, beta 2, etc. beta n, and A implies beta 1Z, beta 2Z, beta 2Z and beta nz. So our production becomes S in the case എന്ത് വരും? First at the beta 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1A or beta 2 is 0, and same way we can represent it as beta 1 AZ. That is ഇത് beta 1 ആണ്, 1A എന്ന് പറയുന്ന beta 1 and 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? beta 2 ആണ്. So we can represent it as beta 1Z and beta 2Z. It is S implies 1AZ or 0Z. So likewise, we can convert the or we can eliminate the left recursion in a production. Clear? Any doubt? So next, here we have a production, that is S implies A, B, A, S, A or ABA. ഇത് ഞാൻ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വരാൻ പറ്റുന്ന കേസസ് ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഫുൾ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്സ് കൂടി വരും. ജസ്റ്റ് ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം പറയുന്നതാണ്. S implies A, B, A, S, A or A, B, A means we have a production like this. So നമുക്ക് ഗ്രാമർ, അതായത് GNF എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കണം? We must have the form A implies A alpha form, or we can have A implies A. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, it is the starting symbol is a terminal symbol A, but it is not followed by the collection or combination of non-terminal. So here we have a terminal symbols. B, A എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? Terminal symbols ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം? We have to convert it into non-terminal symbols. Okay, so we can introduce a new production, that is A implies, we can write as small a for A and B for B. So this can be converted as ആദ്യത്തെ A അതുപോലെ വെക്കാം, ബാക്കിയുള്ള Aയും Bയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We can convert it as BA, and here also we can represent it as ആദ്യത്തെ A അതുപോലെ വെച്ചു, then second term is represented as non-terminal B, next is non-terminal A, and we have a non-terminal S, and next we have a non-terminal A. So we have introduced a production A implies A. Same way ഇവിടെയും എന്താണ്? We can have only a single, either a single non-terminal or a single terminal, a single terminal or a single terminal followed by a set of non-terminals. So here നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to convert this BA. ഈ BA നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to convert it into non-terminal. So first we have a terminal symbol A, and next we have used a non-terminal B and a non-terminal A. So our production has ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തായി മാറി? ഇതുപോലെ ആയി മാറി. And we have A implies A and B implies B. Okay. Again, we have another example here. So this is an example where we have got the production as S implies 0AS or A, and A implies SBA, SS or BA. Here we can say that this production S implies 0AS is a Greibach, because first we have a terminal and then we have a two non-terminal symbols. So it is a Greibach normal form. Same way S implies A is also a Greibach because it is a terminal symbol. Okay, but here we can see that
Here we have A implies SDA. SDA, first of all, we have got the non-terminal. So we can say that this is not in Greibach normal form. Okay. Then next we have a only non-terminal, two non-terminal. It is also not in Greibach. This is also not in Greibach. But we can say that according to lemma 1, we can replace the production or the non-terminal with the production right hand side of the production. So here in A, we are replacing A എന്താണ് SBA or SS or BA ആണ്. Okay, so first of all, we can replace this S. Replace this S with the production of S. S ന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു S നെ S implies 0 A S consider ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ first we have replaced it with 0 A S and B A. ഈ B A എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള B A. ബാക്കി S നെ ഞാൻ 0 A S വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സെയിം വേ നമുക്ക് എന്തുകൂടി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം എസിന് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഇംപ്ലൈസ് എ. സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ റീപ്ലേസ് ദിസ് എസ് വിത്ത് എ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബി എ വന്നു. ഓക്കെ, സെയിം വേ നമുക്ക് അഗെയിൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാര്യം സോൾവ് ആയി. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ ടെർമിനൽ ഫോളോഡ് ബൈ എ എന്താ നോൺ ടെർമിനൽസ് അല്ല, ബട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് എ നോൺ ടെർമിനൽ ആൻഡ് എ ടെർമിനൽ. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തു lemma 1 യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. Then here also we can convert by using lemma 1 because we have an S. We can substitute for S as 0 A S and we have another S. ഇവിടെയുള്ള rest of S നമ്മൾ ഇവിടെ paste ചെയ്യുന്നു. And we have another production that is S implies A. അതും ഞാൻ ഇവിടെ replace ചെയ്യുന്നു S ന്. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താ ബി ആൻഡ് ബി എ ആണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് അവിടെ ഇടയിൽ വരുന്ന കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ നോൺ ടെർമിനൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്ക് ജി കൊടുക്കുന്നു. സോ ജി ഇംപ്ലൈസ് എ. സോ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ബി എ വന്നു. ദെൻ എവിടെയാണ് പിന്നെ മാറ്റേണ്ടത്, എ വേറെ എവിടെയും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ ആണ് എ. And here also it is the first terminal followed by a non-terminal. So we does not need to change this A's. But here we have a B. അല്ലെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, we have a B terminal. So we have ഇവിടെയും B ഉണ്ട്. So we have replaced it with terminal, non-terminal B. B implies B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, non-terminal B വന്നു. Here also we have got the non-terminal B. Okay, so this is how we are converting to എന്താ Greibach normal form. ഇതുപോലെയാണ് കൺവേർഷൻ വരുന്നത്. Is it clear? Any doubt? ഒരു സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എസ് ഇംപ്ലൈസ് എ ബി ഈസ് നോട്ട് എ Greibach, ബി സി ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് എ Greibach, ബട്ട് ദീസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ Greibach. എ ബി ഇറ്റ് ഇസ് എ Greibach. AB because a terminal followed by a non-terminal. This is also Greibach. Terminal followed by a non-terminal. ഇതു എല്ലാം എന്താണ് Greibach ആണ്. That is terminal followed by a non-terminal, terminal followed by a non-terminal and a single terminal. ഇതൊക്കെ Greibach ആണ്. ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് Greibach വരാത്തത്. So we can convert by substituting അല്ല lemma 1 യൂസ് ചെയ്യാം. That is A can be ഇവിടെ നമുക്ക് A ക്ക് എന്തുണ്ട് corresponding set of values ഉണ്ട്. So we can replace this the first non-terminal A with this productions. ഏതൊക്കെ വരും, A implies S implies A ക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം, we have three productions that is A B and we have a B here. ആ B കൊടുത്തു. or എന്ത് വരും B A followed by a capital B. Then we have a single terminal A and we can follow it with the non-terminal B. Same way നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ബി നോൺ ടെർമിനലിനെയും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കം, നമുക്ക് അഗെയിൻ നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് ഫോമിലാവും, ബി ബി സി
or C, 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 or B, C formula. So if we check this production, all are in Greibach because terminal followed by a set of non-terminal, terminal followed by set of non-terminal, terminal followed by a non-terminal. Okay, everything is in GNF. Okay, so this is how we are converting each of the production. ഇനി നമുക്കൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമറിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താ ഗ്രേബാക്ക് നോർമൽ ഫോമിലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇസ് ദർ എനി ഡൗട്ട്?